இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய லெசன் என்னென்னா ரோபோட் எக்ஸ்போ 4th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். ரோபோட்னால் உங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு வார்த்தை தான். எந்திர மனிதர், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மெஷின். மனிதனால் செய்ய முடியாத வேலைகளையும் அந்த ரோபோட் செய்யும். எக்ஸ்போ அப்படின்னா எ லார்ஜ் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தானே. உங்கள் பேரண்ட்ஸ்னால் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிருப்பாங்கல்ல, அங்கே என்ன வச்சுருப்பாங்க, நிறைய பொருட்களை காட்சிப்படுத்தியிருப்பாங்க. அதே போல் நிறைய ரோபோக்கள், பலவிதமான ரோபோக்களை காட்சிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடம்தான் எக்ஸ்போ. லார்ஜ் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸிபிஷன்னா எக்ஸ்போன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ரோபோட் எக்ஸ்போவுக்கு போயிட்டு வந்த நம்ம கேரக்டர் அனிதா, அந்த அனிதா தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்கிறத ஒரு டயலாக்காக இந்த லெசனில் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க லெசனில் அவள் எப்படி தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வெளிப்படுத்துகிறான்னு பார்க்கலாம். ரோபோட் எக்ஸ்போ. Anita meets her friends and shares her experience of a robot expo. Where is Anita? Where is Anita? 10 minutes waiting for Anita. Anita is coming. Hi. Hi. You look excited. Anything special, Anita? Yes, I went to the Robot Expo yesterday. I was so excited seeing all the robots. Tell us more. A humanoid What is welcomed that? me into the hall. A robot that looks like a human. It even knew my name. I was so surprised and shocked that I stood there frozen. Wow! I'm just getting started. A robot just looked at me and named the things I had with me. Amazing. It must have scanned you with its eyes. The next robot danced for the songs played by the visitors. I suddenly found a beautiful butterfly sitting on my shoulder. To my surprise, it was a robot. There were robots of ants and fish too. An ant robot? Wow! I saw a robot cooking dishes and serving all. It served me an omelette. Don't we all wish for a cook robot at home? Adding to my excitement, a robot collected and dropped an empty water bottle into the dustbin. Then it advised all of us to use dustbin. Then there was a robot that asked me, Do you want to make a robot? I eagerly nodded my head and said yes, but I don't know how to make it. It replied, Don't worry, I will help you. Then it said, Let us make a robot that can run. There are 3 main parts in this robot. First is the controller. It acts as the brain. Second is the mechanical parts that will help the robot move. Third is the sensors that will help the robot sense falls and other things on its way so that it does not crash into those objects. All these parts work together to make the robot run. Then I put these 3 parts together with the robot and made a robot myself. This expo has made
made me really interested in robots. I am planning to make more robots. Will you all join me? We would love it. We would love it. இந்த வீடியோவில் அனிதா தான் போயிட்டு வந்த ரோபோட் எக்ஸ்போ பற்றின எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவள் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டதை பார்த்தோம். அவளுக்கு மட்டும் இல்லை, அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. இந்த லெசன் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியமான 3 விஷயங்கள் என்னென்னா, ரோபோட்ஸோட மெயினான 3 பார்ட்ஸ் பற்றினது தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோலர், செகண்ட் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ், தேர்ட் சென்சார். கண்ட்ரோலர் தான் ரோபோட்ஸுக்கு பிரெயினாக வேலை செய்யுது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கண்ட்ரோலர். செகண்ட் பார்ட் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ், அதுதான் ஃபுல்லாக வந்து மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ்னால் அந்த ஃபுல்லாக பாடி, அதோடைய கைகள், சக்கரம், நகர்வதற்கான சக்கரம், உடல், முகம், அந்த கண்கள், இது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 3வது பார்ட்ஸ் தான் சென்சார். சென்சார் இருந்தால் தான் ரோபோட்ஸால் எந்த பொருளையும் இடிக்காமல் போக முடியும். இல்லைனா ஏதாவது சுவர் ஏதாவது வழியில் இருந்துச்சுன்னா அதால் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஸோ சென்சார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ், கண்ட்ரோலர், நெக்ஸ்ட்டு சென்சார், இது 3 ஒன்றா சேர்ந்தால் தான் ஒரு நல்ல ரோபோட்டை உருவாக்க முடியும். அந்த ரோபோட்டால் மூவ் பண்ணவும் முடியும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த வீடியோவில் அனிதா எப்படி தானாகவே ஒரு ரோபோட்டோட 3 பார்ட்ஸை உருவாக்கி அதை ஒன்றா இணைத்து அவளாகவே ஒரு ரோபோட் செஞ்சு இன்னும் நிறைய ரோபோட் செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணதாக சொன்னால், அதை போல் நாமளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தில் செய்வோங்கிறத நம்பலாம்.